Others fight to preserve its natural environment. Kyiv, Ukraine, is known for its beautiful parks and vast green spaces. Yet one of the city's most unique parks is under threat. Osokarki is one of Kyiv's fastest-growing regions. High-rise apartment blocks, business centers, shopping malls, and supermarkets have sprung up across the region. But at the edge of this expanding urban area sits one of Kyiv's most impressive landscapes, Osokarki Park. But the park's territory is at risk. Developers want to turn the park into an urban center with housing for 100,000 residents. Local activists from the public organization Eco Park Osokarki are fighting to keep the region green. Maxim Stravinsky was one of the first people to start protecting the park from developers. Бачите, там написано ні забудові, парк Осокорки і так далі, так далі, так далі. Якраз саме це була така найгарячіша точка першого часу. На території близько 600 гектарів, це південне лівобережжя, збереглися унікальні луки, озера, ліси. І завданням організації є збереження цих територій і створення на їх базі комплексного природоохоронного середовища з рекреаційною компонентою для мешканців міста. In 2008, the real estate developer Bank Arkada released a detailed plan for the Osokarki district. The developer showed plans to build residential complexes in the park by 2030. Було побудова тут близько 43-27-поверхових будинків. Це мало бути майже обласний центр. Розрахункова кількість мешканців – це 100 тисяч мешканців. І це навіть не кажучи вже там про природоохоронну цінність цих територій, не кажучи вже там про рекреаційну необхідність, навіть з точки зору інфраструктурного навантаження для південного лівобережжя це повний колапс. With some of Kyiv's cleanest lakes and canals, the park is home to diverse wildlife, including many birds and plants on Ukraine's endangered species list. А це якраз тут у нас бобри, птахи, андатри. От якраз трохи далі там по каналу зустрічаємо косуль. Зараз, коли зелено, їх не дуже побачиш, бо вони ховаються. А взимку, коли вони видні, то вони такі граціозні. Вони от через цей сніг, через там якісь там траву стрибають. Там милуватися можна годинами. In 2015, activists launched an online petition to protect the park. The petition received the required number of signatures to be considered by the Kyiv City Council. But in 2017, developers started construction in the park anyway. Activists started facing propaganda attacks as the fight for the park intensified. Місцеві були свято впевнені, що ми робимо якісь рейдерські захоплення для іншого забудовника. Також думала і влада. Там були плітки такі, кому настільки не приписували. Перебрали всіх операторів девелоперського ринку Київ. Відбувалися найгарячіші події. Тут були сутички і з поліцією, і з тітушками. Безперервно кожного дня тут знаходилися люди для того, щоб фізично не допустити заходу сюди бетоновозів. Приїжджала поліція, пакували тітушок, приїжджала поліція, забирала нас за те, що ми там перешкоджаємо. І така круговерть тут була. Майже 18-19 рік, майже все відбувалося тут. So far, the Eco Park Osokarki supporters have succeeded in stopping the illegal construction and have even managed to save part of the territory for a conservation project. Ми вже близько 300 гектарів домоглися того, що Київрада проголосувала це як природно-заповідний фонд. Ці вже території, вони вже захищені від можливої там забудови чи якихось інших негативних впливів. The activists continue to fight for Osokarki Park. And support for the group is growing. Всі мотивовані тим, щоб наше життя було наповнено якимсь сенсом. Не тільки сенсом спрямованим на безпосередньо там чи свій бізнес, чи там свої якісь статки, а тією компонентою, яка виходить за рамки персональних якихось забаганок. Просто бути дотичним до такого надзвичайно ємкого проєкту. Це небагатьом вдається знайти в житті такі проєкти, до яких бути дотичним і щиро цим пишатися. As some activists fight to preserve nature at the local level,
Many young Ukrainians are joining the global movement to protect the environment. Olga Boyko is one of Ukraine's young eco-activists. She fights against climate change with the NGO EcoDia, or Eco Action. To raise awareness, she helps organize events like the 2019 Strike for What Climate. is happening today? More than 1,000 people has united to defend their future, to say that their future should be with clean air, clean water, and they have to be secure about their future. Mass gatherings like the Strike for Climate help Ukrainian activists get their voices heard. However, activism in the age of the coronavirus faces a number of new challenges. For most of 2020, safety concerns have prevented the majority of mass gatherings, making it more difficult for eco-activists to draw attention to environmental issues. I cannot see any kind of big march happening this year. And this year, 2020, was really like a big momentum in the minds of the activists. They were planning for these huge mobilizations for 2020. And right now it's not possible. So they're trying to kind of change the strategy and understand what can they change. And we also need to think about that in Ukraine. Like, what can we do if we cannot go on the streets? How we can still be connected and informed and still have some kind of influence? Many activists and eco-organizations have adapted by increasing their digital presence. At Eco Action, Olga has taken her fight against climate change online. Their recent virtual campaign focuses on Ukraine's contribution to reducing greenhouse gas emissions for the Paris Climate Agreement. The scenario that leads us to carbon neutrality until 2070, I believe, and it actually includes like 36 or 37% of renewable energy only in electricity until 2050. It is not enough in our minds, and we actually want to support the other one that includes 56, I believe, percent of renewable energy and electricity until 2050, which is the best scenario that there is right now. And so we've launched this online mobilization. What we're trying to achieve is to get attention and to communicate our demands to the Ministry of Energy and the new Ministry of Environmental Protection, so to the government basically. We're asking people to read about that, to write a message for ambitious climate policy, to put hashtag #DZaKlimat, which means Act for Climate, and, well, to tag the ministries. This is a simple online action that we can do in the events of crises like that. Olga hopes that the global impact of the coronavirus pandemic will provide an important lesson on climate change. And this unique experience that we as a humanity have had during the last few months, I think that should teach us a lesson about how we can really make a difference when we are united, but also how we need to treat things seriously. We really need to treat them as emergencies. While the future of mass gatherings may be unclear, one thing is certain. Ukrainian eco-activists will continue to fight for the country's environment. From cleaning up the streets to protecting green spaces, the rise of eco-activism in Ukraine is a sign of hope for the country's future.